we're gonna talk about coordinate geometry, and this is a very important topic in our curriculum. هندرس ايه في التوبيك ده؟ بكل بساطة هندرس كل ما هو related لللاين، سواء لو انا هحسب الميد بوينت اوف ذا لاين، لو انا هحسب اللينث اوف ذا لاين، لو انا هجيب الجريدينت اوف ذا لاين، لو انا عندي relationship between two lines either parallel or perpendicular, and how to find the equation of the line using 2 points or using 1 point and the gradient of the line. Okay? طيب ديت الفورمولاز الاساسيه اللي بالنسبه لي محتاجها، اللي هي الجريدينت والجريدينت عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن الرايز اوفر ران اللي هي y2 minus y1 over x2 minus x1، او اللي هي دلتا y over دلتا x او اللي هي y over الاكس بمعنى اصح، اللي هي y2 minus y1 over x2 minus x1. ودرسنا كمان الميد بوينت او اللي هي بيسموها الافريج بوينت، هي عباره عن ايه؟ x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2. الديستانس او بنسميها اللينث of the line بستخدم الفورمولا دي اللي هي سكوير روت x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. طيب نيجي نشوف النوت دي، بيقول لي you should also know that 3 points A, B and C lie on the same straight line if AB and AC or BC have the same gradient. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لو انا عندي اللاين ده فيه ABC، فاقدر اقول ان A, B and C lie on the same straight line. A, B and C lie on the same straight line if لو الجريدينت of AB equals الجريدينت of BC. Gradient of AB equals the gradient of BC. تمام؟ طيب نكمل. شباب يا ريت كلنا بعد اذنكم تكتب الكلاس وورك، تكتب النوتس بتاعتك
سواء لو انت عامل برنت اوت للفايل ده وبتكتب معايا النوتس كده، او بتكتب في الكابي بوك. وافتر ذا سيشن شير وذ مي يور كلاس ورك بليز. في بعض الناس لغايه دلوقتي بتنسى. طيب علي الدين، هلو. Hello, Mister. علي الدين. Yes, Mister. Mister, can you hear me? ريد. ها. Worked example. Point A is coordinates 2, 1, and point B is coordinates 8, 5. Find the midpoint M of the line segment AB. تمام. احنا دلوقتي عندنا 2 points اللي هم A و B and we need to find the midpoint of the line segment AB. نعمل ايه؟ Mister, الميدبوينت كانت x1 plus x2 over 2 و y1 plus y2 over 2. يبقى الميد بوينت هي عباره عن x1 plus x2 over 2 كما y1 plus y2 over 2 يبقى equals. طبعا هنا ده ال x1 ده ال y1 هنا x2 y2. here we go. ها complete يا علي. فهتكون 2 plus 8 over 2 و 1 plus 5 over 2. 2 plus 8 over 2 and ها 1 plus 5 over 2. يبقى equals 10 over 2 and 6 over 2. فكده هتكون 5 and 3. 5 and 3. تمام. ثانك يو علي الدين. طيب جنى. Yes, Mister. Yes, Jana. Question B. Find the length of AB. The rule is x2 minus x1 squared plus Square y2 root minus square root x2 minus x1 squared. Okay. Plus plus y2 minus y1 squared. برافو عليك. يبقى equals So it's going to be 8 minus 2 squared plus 5 minus 1 squared. 1 minute. تمام. يبقى equals كام؟ يبقى الانسر كام كله؟ equals what يا جنى؟ So the answer is 7.2. 7. اللي هي 7.2 units to 2 decimal places. تمام. Thank you يا جنى. Any questions here? Any questions here في الميد بوينت واللينث؟ نكمل. طب your turn يلا. take like 5 minutes. Take 5 minutes to do A, B, and C. يعني you finish at 5:50. Sorry, 4:50.
Which page? Third page. Okay. Third or second? Third, I think. Second page. Okay, Mariam, thank you. Shabab, if you solve A, B, and C, not only A. Mister, I sent you the answers of A and B on the chat, but C, I didn't really understand how to solve it.
اوكي يا علي. ثانك يو يا جنى، بس ركزي معايا كده في الانسرز. طيب التايم از اوفر. فين معاذ؟ I'm still doing it. Yes, mister. Mister, I did A and B and I'm thinking C. طيب تعالى يلا نسولف مع بعض. خلينا نسال كده مريم. يلا يا مريم، كده هنعمل ازاي الاي بي؟ الميد بوينت والاي بي. هتبقى negative 1 plus 5 على 2 و 2 plus 4 على 2. الميد بوينت يعني الاكس 1 بلس الاكس 2 يعني نيجاتيف 1 بلس 5 over 2 و 4 بلس 2 over 2. يبقى equals 2,3. هتبقى كام؟ أول واحدة تبقى 2 2 و 3. and 3. 2 3. علي الدين. Yes, mister. How it's half? You made it half. How? أنا عملتها minus بدل plus. It's plus not minus. Okay. Okay, mister. طيب. Joanna, find the distance between the midpoint of AB and point C. يعني Square root square root brackets x2 minus x1 bracket square plus x plus y2 minus y1 square. فهيصير brackets لا square root then brackets minus 2 تمام. و 4 لا معلش 2 يلا هنعمل minus بقى 2 هنعمل substitute بالديجيتس بالنمبرز. هي ديت الميد بوينت والسي هي نيجاتيف 2 كاما 6 يبقى نيجاتيف 2 negative 2 minus 2 minus 2 square و and then 6 minus 3 square. okay it will be 5 units. Okay, isn't it? Yeah. Five units. 5 units. Okay. Ali Din, it's better if you send me the steps, the solution, not only the final answer, so I can check your work. Okay? Okay, mister. طيب part C بيقول لي show that AB and BC are not part of the same straight line. بكل بساطة عندي two line segments اللي هي AB و BC. Find the gradient of each one. If they are not equal, it means they are not in the same straight line. So in part C, you need to find the gradient of AB with the gradient of BC, then decide. Okay? طيب الجريدينت of AB هيبقى كام يا معاذ؟ ثواني مستر.
2 over ها هيبقى 0 نيجاتيف 0.3 مش عارف. ايوه your voice is low. ها gradient of AB يعني negative 1 minus 5 over 4 minus 2 equals negative 6 over 2 means negative 3. طيب gradient of BC مريم gradient of BC هتبقى negative 2 minus 4 over 6 لا negative 2 minus 1 sorry over 6 minus 4 negative 2 B and C negative 2 minus 1 minus negative 1 negative 2 minus negative 1 yes يعني negative 2 minus over negative 6 1 minus over 4 6 minus 4 negative 2 plus 1 negative 1 over 2 so هتبقى negative 1 over 2 negative 1 over 2 and negative 3 they are not equal. It means they are not in the same straight line because the two gradients are different. Okay شباب you got it? I hope you got it. طبعا الايكويشن اوف ستريت لاين من التوبكس السهله جدا والمهمه جدا يعني it's very easy and it's very important because it's related to the exam paper as a direct question or a part of a general question. يعني ممكن يجيبها لي كسؤال مستقل او يجيبها لي جزء من سؤال اكون محتاج ان انا اجيب اللاين عشان احل. طيب نبص مع بعض كده. طبعا انا عندي الايكويشن هي عباره عن ايه؟ الايكويشن بتاعت الستريت لاين y equals mx plus c والام هي الجريدينت والجريدينت هو الدلتا y over دلتا x اللي هو y2 minus y1 over x2 minus x1 والسي هي الواي انترسبت الواي انترسبت. يعني لو بصينا هنا على اللاين ده بص كده على اللاين ده كده لو جيت ابص على الواي انترسبت هتبقى كده. الواي انترسبت هي نيجاتيف 2 اللي هي دي. ده الواي انترسبت. طيب لو عايز احسب الجريدينت هيبقى دلتا واي اوفر دلتا اكس. طب الواي كام يونتس؟ الواي احنا لو خدنا 2 بوينتس بالشكل ده فتبقى دي الواي ودي الاكس. طيب الواي كام يونتس؟ 6 يونتس والاكس 2 يونتس. يبقى الجريدينت 6 اوفر 2 اللي هي 3. يبقى الايكويشن y equals 3x minus 2. طيب تعال نسولف ايكويشن عشان نفهم اكتر. ريد كده يا معاذ. صوت your voice. مش سامعني بس انا بتكلم. طيب try to fix your mic no problem. علي الدين ها. Yes, Mr. A line has the equation y equals 3x plus 1.
what is the gradient of the line? تمام. the gradient is 3. يبقى الجريدينت هنا كام على طول؟ 3. اللي هو الكوفيشنت اوف اكس. الكوفيشنت اوف اكس هنا 3. يبقى هو ده الايه؟ الانسر اللي هي هنا الجريدينت على طول 3. اوكي لتر بي علي الدين. ها Where does this line cross the y-axis at المفروض يعني ال y coordinate تبقى 1. where does this line cross y-axis at 1? Yes. Yes, Mr. at 1. طيب أو at the point 0,1. لما يقول لي where does the line cross the y-axis put x equals 0, find the value of y, and if he asks you to find where does the line cross the x-axis, put y equals 0, find the value of x. ده in case لو انت عايز تعرف هو بيعمل لو انت عايز تعرف اللي هو الاكس انترسبت. يبقى لو انت عايز تعرف الواي انترسبت put x equals 0. If you want to know the x intercept put y equals 0. اوكي خلينا نكمل. Jana. Yes, Mr. Read. What is the equation of the straight line that passes through the points 1, 3, and 4, 9? Okay. Huh. We need to find the equation of the straight line using 2 points. وبعدين give your answer in this form. Huh. Okay, I will take y as 3. Why? Huh. You find first you do what? Find the gradient. I will. Okay. I What do you don't think, understand. Jana? I don't get it. I will First make find the 3 gradient. equals to m. Find the gradient الأول. خلاص نجيب الجريدينت. تمام كده؟ Okay. نجيب الجريدينت. طيب يبقى الجريدينت خلي بالك الجريدينت هو الام. Gradient. Yeah, gradient equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. تمام. Then So 9 minus 3 over 4 minus 1. okay. Over 9, huh? Minus Over 3, which is 3, 9 minus 3, 6, which is half. Mister, you did the opposite. 9 minus 3 is at the top, right? Yes, it is. So it is in the top. 9, y up and x down. And what we did now, this is a common error. What is a common error here, teacher? Some students write the formula correct. Yes, the formula is correct. y2 minus y1 over x2 minus x1. But when you solve it, you flip. You put x because he just go there and put 4 minus 1. No,
you have to put y up. So we're gonna do like you need to flip this one. So it will be 9 minus 1, 9 minus 3 over 4 minus 1, 9 minus 3, 6 over 3 equals 2. Then y equals 2x plus c. Now, ya Jana, how to find c? I will substitute. Yes, If x was 0, I was find going to take c c as y directly. by substituting 1, 3, 4 أو into y equals 2x plus c. Then you put 1, 3 here 3 equals I 2. can take any equation, right? You mean any point? Yeah, I mean any point. Yes, yes. So c equals what? C equals 1. Then what is the equation? The equation is y, Y equals to 2x plus 1. Yes, that is the equation. Thank you, ya Jana. I hope you got it, يا شباب. Is that difficult? طيب. هنsolve question كده. طيب هناخد كده 5 minutes 5 minutes try to solve this equation. يعني try to finish at 5:15.
يا شباب time is over. Anyone solve it? ها anyone solve it يا شباب؟ طب anyone solve any step؟ ها ها معاذ معاذ اوكي يا جنى اوكي ها one more minute ها I give you a long time. Finally, Jana sent the answer, and really Jana did a good job. Regardless the answer is correct or not, but she really did a good job, to be honest. Thank you, Jana, so much. Muaz, you did anything? You did any step? Hey, Jana? Mister, I always have a problem writing it in a form, like ax plus by. I always do it wrong. Okay, maybe it's correct. So let's try to. I will give you the easiest way to do it, okay? But yeah, Jana. Hello? Yes. Yeah, Jana, if the two lines are parallel, okay, so the two gradients are the same. What you did, you flip, I think. You think that it's perpendicular, but it's parallel. طيب يا شباب. Here he says the line B has equation y equals 4x plus 5.
Find the equation of the line L parallel to P and which passes through the point -1, 3. Give your answer in the form AX plus PY plus C equals to 0. So basically, try to do like this. So if L is parallel to P, then M1 equals M2. Yani the first gradient is the same as the second gradient, okay? So what is the gradient of P? Gradient of P is 4, because here, C4, here. So M2 of L is 4 also. Okay, Shabab? Then Y equals 4X plus C. طيب, how to find C? هو بيقول لي passes through the point -1, 3. هنقول له let's solve it here. Substitute -1, 3 into Y equals 4X plus C. Then 3 equals -4 times 1 plus C. يبقى C equals 3 plus 4. يعني C equals 7. Then the equation is Y equals 4X plus 7. But he said put it in this form. يعني put all of them in one term. In one term. So it will be like this or the opposite. 4X minus Y plus 7 equals to 0. That is the answer. Okay, I hope you got it. Ali Din, you got it? Yes, Mr. Because you left the meeting, so that's I why. got disconnected. Yes, Jana? Mister, when writing the form, why didn't you write the Y? Why is here? I mean, like substitute the Y, like write 3. Here? No, when writing the form. You can write in the screen. Huh? What do you mean? Which step? Like make a line or something. On the step think- Y equals to 4X plus 7. Here. Yes? Yes. Because it's Y equals what? MX plus C, yes? Y equals, Yes, you substituted the C and you substituted the M. Why Y not the equals Y? MX plus C, okay? For M, you put the gradient, okay? And for C, you put the value of C, whatever you have, يعني اللي هي y-intercept. X and Y, you don't change them. You just write them out. Just write Y and X. Okay? يعني here, I don't change Y.
and x. I just write the gradient, which is 4, and write c, which is 7. But x and y are the same. Just write x and y. Okay, you got it? Okay, Mr. Thank you. Or still confused? I got it. Are you sure? Yes. Okay, anyway, you're gonna solve more, then I will check. I'm gonna solve more, don't worry. Here in this question, it's very easy. It's super easy. How to draw the lines y equals 3x minus 1 and 3x plus 5y equals 15. And we took it many times when we studied graph. In the graph, we draw x squared, x bar 3, 1 over x, 3 bar x. Yes. So how can we draw the line? Any news? How can we draw the line? Mariam, do you know how? ممكن نعمل زي مثلا x equal 1 كده هنجيب y. يعني just to make a table, isn't it? Yes. You make a table here for the first one and another table for the second one. And then you put, you find 2 points. 2 points are enough, like this. What you do is just write here y and x. I think it's super easy for you. Our x and y. X and y. Here the first one, y equals 3x minus 1. Here 3x plus 5y equals 15. Here for x, you put for x equals 0 and find the value of y. Put x equals 1 and find the value of y. When x equals 0, so it will be negative 1. When x equals 1, it will be 2. Then you graph. And this one also, put x equals 0. Then y equals 3. Put y here. You can put y here 0. Then x equals 5. Then you graph. You make the graph. Wallahi, it's super easy. You make the graph like this. So the first one is 0, negative 1. It's here. 1 and 2. It's here. Then you graph. It will be a straight line. And it's something like this. And the next one, 0, 3. 5, 0. Then you draw the line. Something like this. Okay, is that difficult? We know how to graph any function. You graph any function by make a table of this function, by make the table. And also we learn how to find the values of the table using the calculator. So I think it's super easy for us. Any questions here related to the graph of the straight line? Okay, let's complete. Shabab, you have 2 things you need to memorize very well.
if the two lines are parallel, or if the two lines are perpendicular. اوكي، يعني two lines are parallel او perpendicular. parallel يعني زي كده، هنا الواي axis x axis and you have two lines are parallel, so something like this. Or if they are perpendicular, so it is something like this. اوكي يا شباب؟ طيب لو هم parallel, if they are parallel, write like this: M1 equals M2. يعني لو الجريدينت of L equals 3, then the gradient of B equals also 3. طيب هنا لو هنا ال L وهنا ال B, ال L1 أو ال L is perpendicular to B, then M1 times M2 equals -1. For example, لو ال L, the gradient of L is 3, for example. What is the gradient of B? Huh? First of all, you flip 3. You make it 1/3 and put negative. So M1, 3, then M2, -1/3. -1/3. طبعا هنا المقصود الايه؟ الام، الجريدينت. خلاص شباب؟ done؟ هي دي -1 صح؟ نعم؟ هي M1 by M2 equal -1. يعني M1 times M2 equals -1. طب تعالى نعمل عليها براكتس كده، يعني مثلا لو هو M1 2/5, then M2 equals what? With two lines are perpendicular. Huh? Who can tell me now? Huh? The M1 2/5, the M2 equals what? Now two lines are perpendicular. Huh? -1/0.4. هنعمل فلاب.
يبقى هتبقى 5 over 2 negative 2.5. وهنحط نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 5 over 2. اوكي يا شباب؟ طب تعالى كده نسولف ايكويشن. I don't understand. Who said I don't understand? جمانة ولا مريم ولا مين؟ ايه يا جنى؟ جنى. طب يلا ريد كده يا جنى عشان نفهم اكتر. The line L has equation y equals to 2x minus 2. Find an equation of the line perpendicular to L which passes through the point 2 minus 3. Leave your answer in the form ax plus by plus c equals to 0, where a, b, and c are integers. خلاص سيبك من اللي هي الأخيرة، خلينا بس نبدأ من الأول. أنا عندي 2 لاينز، تمام؟ والتو لاينز دول are perpendicular. طيب الام 1 بكام يا جنى؟ يعني الجريدينت لو أنا كتبت كده gradient of y equals 2x minus 2. gradient هنا كام؟ 2. يا سلام. فالجريدينت هنا 2. طيب ايه الريليشن بين ال دي واللاين اللي هو عايزه؟ find the equation of the line perpendicular. يبقى الريليشن ايه؟ m2 equals to minus 1 over لا m2. ثواني، الريليشن ايه؟ perpendicular. perpendicular. فانا اقول له والله طالما الريليشن perpendicular يعني البي perpendicular to L، يبقى ايه العلاقه بين التو جريدينتس؟ ان M1 times ال M2 equals negative 1. هي دي الفورمولا. عارفه بعملها ازاي يا جنى؟ بتحطي هنا 1 كده وتقولي M2 واغير الساين. الساين هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ positive. اعملها نيجاتيف وبعدين اعمل فلاب، هتبقى 1 over 2. خلاص كده يا جنى وضحت؟ why ما اعملها minus 1 على 2 على طول؟ اوكي ليه خلاص لو اعمل تعرفي تعملها على طول احط اعملها على طول. يعني if you can make it mentally do it mentally. negative 1 over 2. اوكي؟ اوكي. لا لو هي بقى باراليل هيبقى ايه يا جنى؟ لو هي باراليل m1 equals to m2. على طول، يعني لو هي باراليل هيبقى الام 2 equals 2 على طول. طيب خلينا نكمل. يبقى عندي هنا مريم أيوة. y equals mx plus c. يلا we need to complete it. الأم هتبقى negative 1 over 2. negative 1 over 2x plus what is c? I don't know c. هنعمل substitute 2 comma negative 3 ل y و x. So I need to find c. What is c? هنعمل substitute ب 2 و negative 3 into the equation دي. يبقى ها كملي ها. هتبقى negative 3 equal negative 1 over 2 multiplied by 2 plus c. plus c. تمام. يبقى c equals what? negative 3 plus 1 يعني c equals negative 2. negative 2. تمام.
هكملها بقى هنا، اقول له يبقى y equals negative half x minus 2. هنجيب الواي هنا عشان هو عايزها كده، يبقى negative half x minus y minus 2 equals to 0. طب هل انا كده خلصت ولا لسه؟ I finished ولا almost finished؟ شوف هنا بيقول ايه؟ بيقول لي ax plus by plus c equals to 0 where a, b and c are integers. لازم يكونوا integers. اقول له خلاص يا عمي اعمل multiply 2 هنا، اعمل multiply 2 هنا. فتبقى negative x minus 2y minus 4 equals to 0. هي دي الانسر. I hope you got it يا شباب. I hope you got it. طيب خلينا نكمل. طيب خلينا ناخد كده 5 يعني 3 minutes يعني نخلص على 6:45. يلا do A, B and C quickly يا شباب. يا معاذ
Hello? No. Muaz, I can't hear you. You don't send me any answers. Yeah. If you can't talk, no problem. Send me the answers, طيب. علي الدين. علي الدين الو. علي الدين. الو علي الدين. Okay. طيب, what is the answers? What is your answer? You just send me like white. I can't see anything. In the chat, nothing. Nothing. Nothing in the chat. It's like white, only white page. Okay, Shabab. Time is over anyway. I'd like to say thank you to okay, Mariam, okay. To Mariam, Muhammad, and Jana, and Mariam, Muhammad, and Jana only. Ya Jumana. I'm still doing it. طيب يا جوانا. طيب. طب can you do number 1 يا جوانا? Give me a minute. Read يا جوانا, ها. 1 minute, 1 minute. 1 minute. الو يا معاذ. Okay, Muaz, your mic is not working. It's not a problem, no problem. But you can send me the answer. Okay, I'm sending. I'll send it. فين الانسرز بتاعت A, B و C؟ اوكي حاضر ابعتهم اوكي بس بحلهم ثواني. طيب هو هنا بيقول لي find the gradient of the lines perpendicular to these lines. خلينا اسال مريم. ها مريم بتصلي. طيب مريم بتصلي. جنى. Yes, Mr. يلا number letter A. Y equals to 4x minus 3. So M2 equals to minus 1 over 4, which is the gradient. So equals to minus 1 over 4. Excellent. You just make like this. Negative 1 over 4 equals negative
0.25. I Muad, don't understand. How did you get the -1/4? because here يا Joanna, this is a formula. See, that's the formula. We said that if the two lines are perpendicular, لو التو lines دول perpendicular، تمام؟ يبقى لما اعمل multiply للفيرست gradient times السكند gradient لو هما perpendicular، يعني لو عملت multiply للتو gradients بيطلع الانسر -1. فعشان كده لو انت عندك line for example، فبتشوفي الجريدينت هنا كام؟ انا عندي الجريدينت هنا 4. فكل اللي بعمله ان انا اعمل فليب لل4، اعملها 1/4 واعمل تشينج للساين هنا فتبقى -1/4. خلاص؟ Yeah. اوكي؟ Yeah. So it's Can gonna you be try B؟ ها -1/-0.5. -1 هنعملها بوزيتيف لاني I have to change the sign، و 0.5 هتبقى كده Why is it not negative? because I have to change the sign. It's not Okay. about the negative or the positive. You just change the sign. If it's negative, make it positive. If it's positive, we make it negative. In letter A, it Okay. was positive, then here we make it negative. Here it's negative, Okay. it's positive. Okay. Okay, equals what? Equals 2. You have to simplify it. Don't leave it like this. Try to simplify it. So that's طيب. the midpoint. نعم. So that's the midpoint. الميد بوينت؟ Yeah. لا دي مش الميد So بوينت، انا midpoint بتكلم على is 2. الجريدينت هنا. Okay, so the gradient is 2. يب الجريدينت هنا 2. Okay, thank you. علي الدين؟ يلا انسر لتر سي. ها انت بتكتب في كابي بوك ولا لا يا علي الدين؟ You write in a copy book or just write online or what? You just write on the screen or طب يا علي الدين after the session you have to send me your classwork, okay? And leave now your work. Try to answer with me now. خلاص. Leave what you wrote. خلاص. How to solve this one? تمام. Make y the subject. Excellent. يبقى you have يا شباب here as Ali said هنا 2x plus 3y equals 12. It's not in the form. You have to make y the subject. تمام. يعني 3y equals negative 2x plus 12. وبعدين divide by 3, divide by 3, divide by 3. Then y equals negative 2 over 3x plus 4. Excellent, ya Ali. Now, ya Ali, what is the gradient of the other line?
اللي هو بيربنديكولار مع اللاين ده. No need to do like this. You just do what? You say the gradient as you flip يعني 2 over 3 you make it 3 over 2 and the negative make it positive. خلاص يبقى الجريدينت 3 over 2. That is the answer and we done. خلاص. اوكي يا شباب. Thank you علي الدين. Any further questions here? Any questions here يا شباب؟ طيب هناخد 5 minutes. Try to do this question. يعني you finish at 6 and 2. يلا يا شباب quickly. ها. Mister, I don't understand. Why did we make 3 over 2? Again. I don't understand why the gradient in C, why the gradient is 3 over 2. هو الجريدينت اصلا نيجاتيف 2 over 3 مظبوط؟ ده Yes. الجريدينت مظبوط؟ Yeah. صح ولا لا؟ It is negative 2 over 3 مظبوط ولا لا؟ Yes. اوكي انا عايز ايه بقى دلوقتي؟ انا عايز البربنديكولر. فالبربنديكولر انا بعمل ايه؟ بغير الاشاره. لو هي نيجاتيف I make it positive and then you flip the gradient. And negative will be positive and then you flip 2 over 3 to be 3 over 2. Okay, you got it. But in my way, it also got me the same answer. So it's right or wrong? I did m2 equals to -1 over, I converted this to decimal. So I did -2 over 3 equals to negative 0.67. It gave me 1.49, which is rounded to 1.5, which is equal to 3 over 2. Exactly. Yes, yes. Correct. Of course, correct. Correct. Correct يا جنى. طيب يا شباب ها.
We'll come back يا مريم. We are solving this question يا مريم. Find the equation of the straight line through this point and it's perpendicular to this line. So you have to find the gradient and you have a point here. Okay, 1 minute left. What to do يا علي الدين? You find the gradient from here. After you find the gradient, you have a point here. You substitute, you find C and خلاص. يا معاذ يعني you still write for me gradient equals -2. You're supposed to finish all the problem and send it to me. علي الدين correct answer. ما شاء الله. thank you علي الدين. جنى ما شاء الله يا جنى excellent work. ما شاء الله تبارك الله excellent. علي الدين and جنى correct. ها معاذ correct answer. correct answer يا معاذ. طيب يا شباب time is over. let me ask مريم. يلا يا مريم. تبقى M1 مريم equals your 0.5. solution is correct يا مريم. Okay. بس انت البارت ده ليه ما نقلتوش يا مريم في الكابي بوك بتاعتك اللي هو البارت ده؟ لا أنا حليته. انا عارف بس انت سايباه، يعني مثلا انت مش عامله هنا ان هي equals 2، لابد اعمله simplify. تمام، ده برضو انت سايباه كده 1/0، ما ينفعش اللي انت كاتباه، المفروض تبقى 3/2. خلاص Okay. خلاص يا مريم، يلا جاوبي ده بقى. ها M1 equals 0.5 و M2 هتبقى -1/0.5 equal -2. تمام، هتبقى y equal -2x plus c. هنعمل فهنا الجريدينت من هنا الجريدينت من هنا ان y equals 0.5 x plus 1، فالجريدينت انا هعمل فليب واغير الساين، يعني تبقى -1/0.5 اللي هي equals
نيجاتيف 2. تمام، يبقى y equals negative 2x plus c. تمام. ها هنعمل substitution هتبقى 1 equal negative 2 multiplied by 3 plus c. تمام. يبقى 1 equal negative 6 plus c هتبقى 7 equal c. تمام، يبقى الايكويشن عباره عن ايه؟ y equal negative 2x plus 7. I'm so proud of you يا مريم. Thank you يا مريم. شباب any questions here? Any questions? خلاص. It's over. I'm done. That's all the questions I have here. خلاص كده احنا الحمد لله we did a good job. احنا خلصنا يا شباب كل الكوردينيت جيومتري النهارده. بقى لنا الجيومتري الثانيه. الجيومتري الثانيه اللي هي فيها اللي فيها ايه؟ اللي فيها البوليجونز، اللي فيها triangles، فيها congruency، فيها similarity، الكونستراكشن، شويه حاجات زي كده. ان شاء الله نحاول على قد ما نقدر ان شاء الله يوم الساتردي نحاول نخلصها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اي questions here؟ شباب ارجوكم بليز اول ما نقفل على طول صور الكلاس ورك اللي انت كتبته النهارده وابعته لي بليز. Thank you يا شباب. Thank you for listening, participating. Have a nice day and see you inshallah on Saturday. السلام عليكم. Bye bye.